Amen. Amen. Kalau bila tatu na tudialo na mo ni siya tindai. Sindo na kaya din po na kaluwe. Inda garam tu na kalu na. Dari bali di baiti ko na ngona ke ya ko ya ni takasarangan no musing. Amen. Ya ni takasarangan. Wala to na kan sa binu. Wala to na kan na difficulty ya. Na baka binakataratungan na kalu. Meron ni maruru ikut ko. Amen. Saya pada menakian dendre sakian irera. Yan ang bukas nila. Praise the Lord. Lang madagitan total set. Amen. Mabili pinakamandakuan kalu. Ask the Lord to bless your plans and you will be successful in carrying them out. Right? Yeah. Amen. So every day, every second of your life. Right? Because sa nga bimbi nasi nga sa bimbi na numusiya kondi tiko bat kinakalu. Right, tatu kiti ni nanda uto ya na numu bulan di baba ni binakatakat nga nakalu. Ya nakay nambimbi na tito buni bikabi wasa tuika Solomon. Na numu plans. Ron itu na nonda tuba kel natamat. Amen. Saro ni re binaka, re totoka. Re matalia sa tunga weekend ang katamat. Yung kain do tal tu na kain bumbi tu na kalu. Amen. Nabi na lati kay nakay ko na numati. Hoy, sama sa pamurya mo na nga. Saan do mga ni kalubi ko. Okay, balong ang katikin-tukin ng bunga ni kuwa. Ang tupas ang tati ko na ngona ni youth. During na ngona ni youth, tundo tombal. Ngod dasang kay kontulod eh. Ngona ni youth ang tombal. Sabi ko ta? Amen. Ngona ni youth na tombal. Tombal ito may ng koro. May nung koro tombal saray. Panulod. Siya ngona ni rendre. Amen. Yung natungay sarang matikya. Natuwi sarap ito na nabilutag na lutambo eh. So nung nandalo lang may nalo ni Rere. Yun tasan daw kilati ko ni sana bulan ni lutag ka na lutam. Balita na lutong giring-giri. Doon nakaw may bulitan na lutong giring-giri na Pentecostal. Is the leadership of the Holy Spirit. It is very powerful. Once you understand the truth inside of your life, o kaya nakena sa pa nakena imbale-bale ko is a paracletos. He comes alongside you to empower you. But you have to make that first step. O yun kung magkakaveralo na kagkalo. Kambali, sabat ko. Doon samta kang tumbal may tongalew, ni tukor, tukilabi na kanagap ko. Ni tukor, mga ito tako sa may ruku-ruku. Ayan, nanto na kaulo alew. Tako sa may nabi dongon-dongon, nabi tiri-tiri, lew na kaya nabi talanoa. Tako sa tingmay mo kailang sa may kunitikin na palot, pinaiji. Bulu eoji. Sa tartib na palot. May mas-maso ng buong liw. Ano ba sa tati? O redel resultati na nguna ya. Kinang bimbi na bilutak niya lo tambo. Inanong tambo. Amen? So na bimbi. So na sa dula ko may nanguna ni Red. Yon na lo tambo sangay daw post mo. Lak limas. Ya war higitong may kya. Amen, yeah? It's so powerful. So once you and when you make that first step, nangonolaw kina. Nang buto-buto kay ay ko rin na tuwe, rarama pa kanto. Rarama sa nanong ngunsal. O sa pang ta kaya, kukuha nita ka niya lutam. May lutek kaya tati ko na lutam. Yo ya, wat ko yan, bagay may damit ko ko, sa damit ko na rarama ni Dina, ang damit ko sa damit ko doon na pamuha, wika okay na nakalo. Dahil ito, wari dalis. Pati bang maniwala mo, doon duliman, doon relis. Hindi ka man na nanundil ako lak. Amen? Pero bang nanungkin tutungan, doon natin niya luwa nga, biwas sa pitin na kapit sa day. Many. Kung ano nang day tubat-tubat, kung ano nang day tubat-tubat, batang tiyong ano na plan na kalu, balati ko ba't kiyaw ng bangis sa nila. Amen? Many. Total di kaya yung service. Praise the Lord. Many. Praise the Lord. Robin nakatiunat ko niya. Nakabinak. Amen. Nakarabi. Amen. Kalau yang lebih naik, kalau sedang isi risau, tukang yang kamisnya tambut itu. Kalau nggak tamat sama karena rabi picau kan kita kicau. Dapat dini tak tiko kian dan kalau kian dan nakabakal kalau kampo na kali din na kuan di kalau yang dina nilip ngaw na da sing daw yalon dina biko ya. Baru ko yang dina. Mami. Kian dan wala nga tiko ni Ringo ng talaga doon naman ng dre-dre o kwa chiko ya sanda. Mulai babi ko ito.
Ya uba bina katakan kalau na kabina ni kuah na niro lako mantangamay na niro lako maike kiro sari di chungan kalau Many. kiro lako maike na kiro nakina kipi ko me kiro beteu buli chko Melbourne kiro nakina kimi kiro tiko mai Malvan yo dona ne tubu ni kalau Vivare tek cuma na kalau kiro sama settle down tiko goite already tiko na vivaro teknik kalau ando waktu satu ngai kali itu ngan hararan wana kalau baleta na ve kalau ke venda na kalau tiko kina o ko li tek kianda tiko o ko na ndusi maka tiko nanda mumsala the right to go but the right na ngono ko sale usara na veka ya vituri ranina na nanda bakatulawa nanda bakatulawa yang dua kaya kan bimbi tiru kina menta bara ragi tak tiru nanda lako bona kalon bale to ko yang nanda batulawa te kikan do na ngona rek kita na ngona den rembe kan dare tu kuna sanda ya lako du mo tu na ngona ko sale besar na bekai tu dare da bina makuali liva ke vura bindre san okenda mata lo dari itu kono san bindre tibo weekend na da wikala ambaleta na wika sao ya do wabo likikenda ya wabi ne bina kani kalongo etu na likikenda okoya na bayalo deite kikenda tiko na ndela kolako okoya na bako ko te kikenda tiko na bakabune tiko menda alain te kikenda ndondo ni tingana matin kalona ya kabina kani ko kina kambimbi tiko menda do vaka liuda na kalo wana wika ke da baka ya manda bakilo wa nanda bakala wakeve yo baro te kunda na singa au sando babuli deu te kunda baro te kunda na singa no value te kunda kalo kiro la come ke hey lebuna bata ko mai tara mai ba to le ando la be no katu na mati kalo ore chunga na vevere ni bara rai bona kalo balete kanda na lubini kalo ninda la ko indalo panu ke ta songo tiku ver na garu tu no na ndre ke na ndre mo la ke na o kanda na lubini kalo ndala pala ninda la ko yani automatically na tandola na kaku ni na takaya baleta usaba ndine dina takina no gumbula na kabaka tandola mai malvani oliva sasanga na bangkat baka uri ni bakandre dota ni baka na conditional cell na bakarau ni non recruitment yo va bini binaka ni kiro la come che rau na kakeve kiro sa mai settle down na valengo kiro sa game tigo aki na viva na bula sange me mai vati ko na ngase di mana bula ke kiro sa re tunga na ni kalo do viva na numi tunga na tomate ni kalo ninda sa mai rau lavo ninda sa mai rau ka takako ni ngole rava na kalongo Amen. Ko viva ka utimai na banua lolo viranda tiko mekina endo vila veti na kalo na Amen. 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 Babi bina ko valisia tiko ngana langi na vevere na kalo na nando kai me nona tiko ngana ka na kan Amen. Amen. Haleluya. Nyalo ni gagaya da papi bina karto na kalo na bom ni ko. Da luna kan da rumah pati ko na bom ni singa na nona binaka. Ni nanda bali bat ko na kalo na bisinga na bingaw na keve. Na ngona dara rumah tunggo sarwi kambimbi. Amen. Sarwi kambimbi menda bakali bat ko na kalo na bikake den da baka. Berleta ni sana sianga ni beirau rau. Amen. Asanga ni beirau rau tiko. Yo wasam tati bakali lavo nakake de tunggo menta sa mikina menge senga tal nakalu sa ga dona kunang wasit ko tal bion singa kanto na bulu vile vakin din ta sana tukina ni yali na inu ni yali ko ni buri ni bula ni buri ni vikake nga na bong singa o bong buta dona bimbole indina bimbole taratu na nondang bula ni bingaw na singa na reality ni bikanda lo rumah saru bimbi sarang nonda bakal liudat ko na kalu na bimbi yan ang bong isip haleluya ando kunyalo binak kunyalo binak ng bong dotale sista many
Haleluya. Belum. Lord, Amen. just want to thank you for inviting me and my children Praise and God. my father. I'm sorry, my Fijian's not too good, so Okay. yeah, I'm just grateful that God brought us here today. I came here from Sydney after separating from their father, and it was very hard to do everything with the kids by myself. So I really looked for God in that time to help me to raise the kids on my own. And I came to Griffith to my uncle just for a holiday, just for a break. And I brought the kids there, and God really blessed me. My uncle there and my tawale, they helped me to just apply for some housing. We didn't think anything would happen because it takes very long to get a house, and they told me it would take 8 to 10 years maybe to get a place. But when I went back to Sydney the next week, they called me and they said, your application has been approved. And then I said, oh, that's good. And then within one day, they called me. The next day they said, oh, we've got one place for you, but it's not in Griffith, it's in Hay. I've never been to this place. I've never been here. But when I came to see the place, it was 4 bedrooms. We were only living in 1 bedroom in Sydney, just living at Dad's place, only in 1 bedroom. So it only took 1 week on the waiting list for our application to be approved, and then 1 day to get a place. They said it's going to be 8 to 10 years, but I just prayed for it. I didn't know if how we're gonna live, how we're gonna raise the kids. But when we came here, they had a 4-bedroom for us. So I just took it, and I didn't know anyone. I didn't even know there's any Fijians here. I didn't even know that. When they said this is another town, there's lots of Fijians, and oh my god, I can't believe it. I've never been here before. It's like 8 hours from where I grew up. So I'm grateful that now I've met some new people and some Christians, people who follow God, and that's how God works. He brings people together. Yes, I'm grateful for that. Praise God. Yeah, powerful. Thank you. Thank the Lord for that testimony. It's just reminding us that going with God. When you have the encounter with God, in the lawat kinakalo, an encounter with God, you begin to discover yourself. Amen? You discover yourself. You discover your strength. You discover who you are. Ay, no nakabimbin dalawat ko batatu kinakalo. So nanguna, mapakato sa kong ito na bunko, just like what we heard today, tonight. When we make that step of faith, when we know that Christ is in you, the Christ is in you, and making those steps of faith, nagando sa raw nakalo may nakakarating. God start to walk. Nakakarating. Balit ako, every start to nga may nanumubabot ko. Nanumubelief system. And ang bonus nila. Ito pa bilibin lang tayo na tukunyala. We thank the Lord that powerful testimony tonight. It's really encouraging. I think there's a lot of things the Lord will do and bless you with here in Hay. Praise God. Hallelujah. With the community, with the Christian community here, the kingdom community. Yes, we thank God for allowing you and your family to be here with us today. Praise God. Hallelujah. Total weekend. Amen. Ito na biwas ito nga nambong ni Kuan sa Bernang kay turong ito ng basa sa Kalu. Hallelujah. Karame sasama misalang man weekend ng kalisere. Doon na sere ni Badam. Doon na leso yo aborta to well. O aborta to man nambong ni Kuan na leso ni ko me na nakinagulutan na bating ko beware of the snare. Nangangaraw niti ko na inaka wakaripak siya na trap. The word snare means trap. Na nakidra na tebo. And nangaw nang kasambulan doon. And ko doon na
Indona ka tebukan dan siningarauna. You are going right into it because we are in this world. That you can we are in this system. You tissue kabango ko take the kingdom. I don't want them to take care my kingdom and go into the world. Ito manggalay impact ka na buru-buru ko. Okay, so nangauna, sometimes when we are in the lelay na nong damas, lelay na nong mu bakasanggarati ko na to, kebalik nebati ngo. Isinraw ni kanin na loloki na masu, sini ka mo kay basa mo kay takaba, niyo nganganditakan to na kasi wala ba, It has to be part and parcel of your life. It is a lifestyle. The kingdom is a lifestyle. So this is the lifestyle of the kingdom. Mindala tiko na nalo mani beru muti na kalu. Senta sa kadhibi na bukan dilawat ka na kalu ya dona kaki sa nang bulan. Dona raki ng bulan mi tiko ko ya. Baleta kaya makanda senga ni dananggang garaw ni kuna lawak ibani temorongo. So nakalalay wala nga ron ni chap tagi kila men. Mendanggang garaw tiko kina nambongan sinang denday. Obviously al nga gatek to tiko na tugu-tugu na nambongan sinang denday. Ura naman na chope na kina wasetin kawal tignan diwa. Nung tuleson wala nga na kabini sinang denday. Na ulutang nga to be aware of the snare. Kit mo gangaraw niti ko na nakita na tebo, na trap na tebo. Sa red kramen doon na may uli ka utabikin. Job 18:9. Job 18:9. Enaraway ko ya. Natundai enam buku ni Havana. Enaraway ko ya na. Tundai. Enam buku ni Havana. Enam buku ni Havana. Ngumatua Enangumatua. wa kukuya na daw buta. Enangumatua wa kwa nang daw. That is Job chapter 18 verse 9. Job kan do cuma kita manawawalan. Teman-teman kita wawalan. Job. A trap seizes him by the heel. Amen. A snare holds him fast. Hey, sit down. Stop it. Ulit termandaran din. A trap seizes him by the heel. A trap seizes him by the heel, A snare holds him fast. and the snare holds him fast. Anton itu ko etiko na kato na biar ngomong na pun ko bi palo ngangkat ko itu ngambalet na ngaunan ta sa bulan dunia, the time that we are living in, nangonango of the detect. I just want to encourage us just to be aware of the snare. Amen. Because of course na lako may na snare na kinibalimbali, it is something that you are unaware of, and it is there. It is a trap. But na snare ko ito mga taki, it is used to capture animals. Like animals that want to come meral ko may, mendo chuk na snare mendo duri tila. Yun na sinikila. The animals will move. Ko na lako that is what is in that this scripture in Job. Na lako nga may bango kay kinta nga naman man ko satu ilo manika satu tak. And in this scripture, God is like describing it for us as people of God. Ganda na tebo re na kaya na biasa kau tigo weekend. Kevin, amen? Ganda na nga rain rapo kitigo kina. So sarang nga ngono ko na wele tu. Ona wele tu Okay. Na kaya napakasama ngo toro tu may na Revelation 2:12 Turena man na Revelation 2:12. Go ndoni song-song lut. Turena man na rava na yalo lebu ni kaya po sa tikin ng nakalo when we talk about beware of the snake. Mo beware ta ko mo andra rapak. Ron nung balin takadaka, ron nung tui bale, ron nung friends, the kind of friends that you go around with, you sit with, you talk to, those are all part of the snake. You're gonna see kila where the devil can hit you. Okay, dulu mana bikin tu na Revelation 2:12.
tu rumah tawala ngana tinggi wala tambia. Napa pernah kaya biwa buli tukin na bikin tu na suningo Mabala-bala. Yo, Talaga buwan ay tala-tala. Gusto ko yung luto. amen. May kanoa. Perkanoa, Perkanoa. ya. Sa tuuna na Kampo, kukoya. sa taura na Seluwa. Sa taura na isele wau, itirua. Batirua. batirua. Pero na isele wau batirua, o koya na pasani kalu. Na pasani kalu, koya na kai daka bongo. What the word of God does in our life. Na panua siangani tataraki na natamata. Na panua siangani adaw natamata. The word of God hitaka. And it touches right inside of it. Whatever the circumstances will be. And a powerful the chicken and a some people they are do taratung of a mamanda. But when you go right into it, when you go deep into revelation of what the word of God is saying, whoa, it's really powerful. Amen. Kwe sa aruin din na ko sa. Gaya kati ubang ko natikinan ko, ebe sera kacho ito ni soko lutungo. Soko lutungo, ebe ang bauti pelam, chiko na context ni dona matem tu very powerful. Economically, politically, it's got a big library. This is what that church in Revelation is saying, chapter 2. Kake the tukina, economically. So, ayo gaya, no will get tukina lesson mo, gaya makasamtang sa tunga, balik to Australia. What Australia has. Australia has everything. Amen? But see, in the midst of that, gaya bosa chiko na, gaya kati ko bang ko na lesson mo, na teboro, taka sarto nga may nabi kakilya. Nabi system ya. Nabi system ya. Ayoko mo ukati mo ayoko mo nang gangaraw ni tiko kina, meka ko ni authority kina. Hallelujah. Amen. Meka ni authority ko na system. Na system ko enda bitungo yalom. Ko na maten tuni kalu. Ko iko sakila chanta bitungo. Torong bitungo na singatambu. Christ in you the hope of glory. Torong bitungo na singatambu ya. Christ in you the hope of glory. It's an example of a nation that is being led by Satan, by the deceiver. Even Balaam, but kawal nga binakatoko ya meraw na kailomana. Kuasa ngani ngandreban din na nakalu. Kuya binakatol nga meraw na kano nangangan. Nakabi parang nga kategol tinga kinabikin na bong niyo na nunda to nang kangkaraw ni tiko. Na so nakaya nang pasi kamay na nunda to bertu siyang nikla. Au sikla labo baru tangkin na lisun. Amen. Amen. Nakalo do boss tartu nga biyaw. Mukako ni well meu daga tiko. O acha o tulis kumeda kina Proverbs 16. There are many plants. Tiko kaya nanonda na plants. Yo mendo metiko nga nanonda na kinakalo na nombo. Kuni ko talibia nakadi ko kali kentuki na kalo. Whether it's your work, whether it's your family, kakevia. Benda tu nang kangara usar na utitini ngono. Baleta darun may wele with the system. Oh the pertusuli ako, tunggo na library go na kakev. Ya nakasar nga tu na revelation go. Pauli ka na revelation tunggo, pauli ka so gay leitigo lo man gay batungo na tinu reda. Ni selo ni chopa ko. O kwa selo wa umbatirua. Praise God. Kepali sa selo umbatirua ngataroro kwa. Tayani elesuma evari matal mevio. Ana kele ban selo. Kepali la posini kalau turun tinu boni ko siya ngalenga ni lako tiko ya ni lako talting mevio. Ana kay metu kuno kembali bulan ni andran rapa. Nanti andran rapa kita nambong ni singamenta. Amen. Reda mandana karuni kornida. Bila ngating ni wala tamu atau natong natong bong ni kwa. Reda mandana karuni to kornida. 2 Corinthians. Sorry, Galatians chapter 5. Five 16. Apa itu muna cik? Hallelujah. Lo lago boleh na? Alu tambo ni kalau.
kako ni lama tal dona senga ni takawa kinana ngandrela ko ya sarnga so ni kuwa reda tu ronga tati ko ya tu reda tati ko ya reda na mateng tumbo it's a very natural very what you call the term that we use very secular secular means boso kabata secular means what is it worldly very worldly yes very worldly so this is something that we need to be aware of. Be aware of the snare. The snare means the trap. The trap to be turned out to me quite to no job ya. Sometimes we get carried away with things. We get carried away by the things that happen in our life. Na punuan dati ko kina nakanda do rumah. So nangona menanda uyan rawa. Baleta ni gota ni tingo na spirit realm go. Sebab kina natural realm. Ko nundan kentundan kina go. So nangona sa do indicate man na utam. Doon kawaset ni ko biyo nan nandima. And I just link that to what we are sharing tonight. Sebab apa nandima? Yeah, you said to me, said takat ko ya, kito don mento, wasa man nandima, please. So that you know how the Holy Spirit, that's the spirit posa sa ngabi ko ni ko. Yo, ya long ko talanga wating goyaw, kito sa ako nila ko ini. Inasin sudia. Au sin kalam baleta. Yo, just happened that she came today during lunchtime. Ko gawa Silvio. Basa, yeah, turang. Ay teman-teman kamu, nak kena bandong bulan ni na velu tak ini kalau tam, memang kan nak kawasan itu kalau na kalau tiap wasan kita 5, kalau tiap wasan 5. Okey, wasan mana nak apa ikut wasan dia ikut. Ikut setam ikut mai terabat. Kaya ba't ka nang buni? Konteks sama mati juga lagi talan mana sa rin saksak kan tuwa na makikulichukin sa lichu mata talaga. Iyo na kami kiyoki kita mis na boroy lakan. Awat sinalo to lang po bilang to totale o may babaksan. Ako may wasa tuwiro ko na kasing sudia bakang ko. Nagtamatar sudikin no. Aku tambah buat pasien aja, oke sepenlak, itu sepenlak. Bate wartai juga bani, nasoko bani sing labit tikin nak kalau labit tinggal kena labit tinggal otomat. Men. Waktu kami anak, soko bani labit tinggal otomat. Ya sing labit tikin nak kalau. Haleluya. Usah malam mau usah kabit itu sepenlak. Usah ngasal komea, usah ngasal itu lagi berapa tangan turun satu salin. Amen. Haleluya. Amen ya. Many. So you know you need to ini sama-sama nelomu when you have you must have that a purified heart. Mendo sama-sama nelo anda. Rega sola kana ba na mata pasar ngabi ken nelo. Many. That spirit of discern tak kasar ngawu. Bata sini vital no tigo iko na level go. Iko vital no sarto nga kena pura-pura. Sa lisu ko mo ko na no basic ni mata. Sa reda utyo ko na remya. Sa tu na raw weekend. Oi. So we know that level of discernment that we must have in these days that we are living in. Wambimbi ni kake satu sa rawatu. Dasana may welekin. Do na kana wel. Dor ka bo minang gagaron kin tamata kin kaluwe tamata endang garang na kalu enda kadib kenda ke ventu dabi tu na boni po boleta na kai tungo e bro no bambi na maten tu it can be Fiji, it can be Australia but the devil that is a job number is the snare. He will always try to find a gap to trap you. So it brings up a few things that we need to understand here. Na nomu level ni discernment kembali ke sachi ko be nana mana discernment ya misalnya cukai tal ngabi kentu minta tuntu discern o bapa benar benar tal na level ni non ro discernment o runga tu nambung ruah o wasit ko tal dia na kaya betul. Well, that's the Holy Spirit, amen. So once we need to build that inside of our heart. And don't come no build that. Turang na lo kambo, I need your guidance. Nilu tekiyo, misam berni alo mena kambo usah kelaro 20. That level of discernment, and it takes that quite a lot of pure heart
Sabsabati kuna yalo. Don't have any grudges of anybody. You must have, because the kingdom of God is a lifestyle. It's not religious, it's a relationship. So this is something that we need to viva na numitungan ng pong nikwa. Oto tingan ni tingni wala tambo. Usa meron nang sulat yung bingas. Yeah. Kasi nga wala na waktu lewat pakalambungi anak kau tua siya. Besi nga matri singa baru ay tak na songa. Pananggi wala nga sa gala kumeko. Namaraman pala yung sa tukuchi ko bang singa tambio at na sa timate na uchi kumeko. Kaya sangi tangi wala chiku kumeko pa na kamo kwa bio. Okay, ko ni ko tio para magikere singa baru ay go. Okay, dito tare tu ni kalo. Okay, yo na ko tipo, na ko tipo. Ayo pa. Eu quero ver um bom moço no campo e nessa cena não meron ni você que não kakain ko no time o Eugene ako na may tumbo so ba okay ka sa raw ba take you I'll take you on Saturday ya tagay na casa tuwan to nakalaw Amen. The devil has no legal right over you. The devil has no legal right over you. Mungkin nakakinto na kilato ng buong nito. Sisangan nindo na nakuko. Wasang tanong na timati ni murarin. Na namukot ko may. How that thing was trying to overtake her and sa overtake sabi overtake tiyo talito ngamay. Misali way kero na matia. No way. That's how I started to learn that the legality na napunoy ko duritukin as a child of God in the kingdom. Yung durindono to go. You just command it. Take me there. I want to get this thing healed. Praise the Lord. Ito nakawe palang ngangkat tikin do tikin ng bang ni ko. Oto tingan mo tamo nakaroon ni korni daruan tingkan do sa parang nangay. Solo be gas. Nangay kilto. Karoon ni korni daruan tingkan do. Ano man na labit ko na lesson niya. Oh, hallelujah. Yes, God. Karoon ni korni daruan tingkan do. 2 Corinthians 2:11. Mekakua ni rawai kendo ko setan. Mekakua ni rawai kendo de setan. Ninda sasya nga nilaka ko nang nanandawlawat. Yeah, asar. Ay nanandawlawat. It can trap you. Kau chukuni ko nanandawlu tangat chukuni ko. Beware of the snare. Kau mekakua sarangan dan rapo kisaran. Kembali sana ko tingong ngamay bikin tu nangonan ni nandato masu na drill. Siapa berkata? Ano kanya dia masih? Hallelujah. Praise God. Okay lah ya, itu nak we find that tu ngakin nambung ni kuat. Aus ni kala dapat tu we wasi kina dapat lang mikin na lesson ko. Betul na lesson yo over tak tumay. Yo sa dondam sar tungango sa online na lesson ko. O dengat ko na nunggu dari ko babolati. Beware of the snare. Karon na nalawakin tiapo. Sulit ko na kuningon ko pingkas. Amen. Kami dia tuman Yes. Hallelujah. Ako sana nung saro chikin ito binakasara. Ako sa usere kami nakasara nga. Yenta sa baka bitu binakati ko na kalo Yeah, we thank God for what He's doing in our life. Thank you kanang tima. Man, sa sema wata. Sa sema wata saranga nakaya takap ko na kalo. Praise the Lord. Yenta sa baka bitu binakati ko na kalo. Eu não vou totolo mais na cabine pô. I even forgot my specs. I don't know how I'm gonna do this, but anyway, we pray that God is gonna. I was just touched by the preaching on Sunday. Now we was a ruta kabanara tamatani kalu. So, we talking on a singing ko ba na nung ko. Umar tangan tu kangen tikinelele, I won't take us long anyway. So, as a part of my devotion, para ubawili ka chiman tu sini volta bungay. Ngibita na malin mo sa tugon na to kasi ni tunyo ka we are all called Ngay baka na po saya called. Baka bonga biya we are called and the kadiri. So today binakatanga me utaranga bukan leka sa just a brief, just an introduction, just very briefly that we are all called. Tuloy naman nga na Luke chapter 9 please.
Luke chapter 9 and the first 6 verses. Luke 9 and the first 6 verses. I'm reading from the New King James Bible. Babalangi, just follow along with the Fijian Bible, please. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Sama tate ay? He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. And he said to them, take nothing for the journey, neither staff, nor bag, nor bread, nor money. I put it back. No bread, no money, and do not have 2 tunics apiece. Verse 4, whatever house you enter, stay there, and from there depart. Verse 5, and whoever will not receive you, when you go out of that city, shake off the very dust from your feet as a testimony against them. Verse 6, so they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. Praise the Lord. Just a 3-point message. The first part is that we are called. We may not all be called to preach, but all of us, there's a call of God inbuilt into every person. All of us, You spoiling. Yeah. And we are all called. That's the first point. The second point is the preparation part of the discipleship. And chigo na ngauna, and natakam kina nakalo na natakataki ni bibo karotaki. Na natakataki ni bibo karotaki. Nisa karibi kenta nakalo, and salamat chigo kina na bibo karotaki. So in some places they call discipleship. Yeah. And the third point will be the release of God. And the tonarei ke ni ngone kadibi ke toki na nakalo, because of the call of God that is inbuilt into us, every one of us. In the chini volta but chukuna Roma verse 11, chapter 11 verse 29 ekaivango that the calling, the gifts and the calling of God are irrevocable. Can you are born with it and you will die with it. Is because when he made us, when he created us with a purpose. Amen. So every one of us was created for a purpose. In Kwembuli kenda kina mendambulan tonu makananga una tintasati ko sarangaki na go. He created us for a purpose. He created us for a special task. Kaya balabalik sati ko talanga o ira a design tegira na kalo that they are going to be saved by our ministry. Amen. There are some people that are not going to save in a big church. They're not going to save in a large crusade. So we are saved when you personally talk to them and share your personal testimony. They will come to receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Balata saranga na kayo ko tuguna bero. No mo tugunyal. No mo tuguna. Ento to na kena wareta ke ureto ni ko sa bo kasara. Na matay ni kago na namarama ni Samaria ko roso tapata kay Chisu and na tombuya. Now this lady
she's got a bad reputation. Yes. She's got a bad reputation. Bolet ko ang kailangan tunga man na may takiway sa singalewu tutu. Ko ang kailangan tunga mo ko ko ang kailangan bunita